Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So today in this video we are going to do a get ready with me video like for a wedding season. So as you already know guys, wedding season is here and I'm going to attend my cousin's wedding. So yeah, without any further delay, let's get started with the video. So guys, I'm done with my lunch and it's 2 o'clock right now, and right now I have booked an appointment at Urban Company for a facial. So yeah guys, I'm just waiting for the person to come in and do the facial. मैंने appointment 2:30 का book किया है ना, अभी 2 o'clock हो रहा है. So yeah, let's wait for the person and then we'll enjoy the facial at home. So guys, the professional is here and I'm taking the diamond facial. The professional is really skilled and she knows how to give a good facial massage, and you know it's really very relaxing, plus the products which they are using are fab. It's so convenient to call someone at home, and you know if you're someone who isn't comfortable going to the crowded salons, then I think this is the perfect solution for you guys, because the professionals who do come in home are always wearing a mask. They have their gloves on and things like that. So hi guys, I'm done with my facial and this is how my skin is looking right now, and I'm so satisfied with the services. And also guys, the services offered by the Urban Company are very affordable. So basically guys, there are 3 categories you can choose from. The first one is the classic one, and then the prime one, and then the luxe one. So guys, if you want to go for the affordable one, then you can definitely choose their classic services. And yeah guys, I'll mention their app link in the description box below in case you're interested. So now guys, I'm going to create a makeup look in front of you, and अब जो मैं makeup look create करूँगी वो beginner friendly होगा, so that you know mostly लोग उस makeup look को create कर सकें. And also in this video I'm going to use ओनली द अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स. कोई भी हाई एंड प्रोडक्ट यूज नहीं करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में. जो भी प्रोडक्ट्स मैं मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए यूज करने वाली हूँ उनका क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच है एंड अफोर्डेबल भी है वो प्रोडक्ट्स. एंड यू नो मैं इन प्रोडक्ट्स को बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ. सो फर्स्टली गाइस, आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई स्किन वेल. यू नो गाइस दैट मॉइस्चराइजेशन इज सो इम्पॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ मेकअप लुक. कोई भी मेकअप लुक हो, हैवी हो या लाइट हो, मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फॉर मॉइस्चराइजिंग माई स्किन आई एम गोइंग टू यूज द Ubtin डे क्रीम फ्रॉम द ब्रांड Mamaearth, and it has SPF 30 and I am honestly loving this cream. मैं you know wedding season है, मेरा cousin का wedding है, so that's why I'm using this cream a lot these days, and काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है इसको लगा के. So that's why you know I'm loving this. तो ऑल्सो गाइस, ये जो मैं मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ ये मोस्टली यू नो डे फंक्शंस के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा. यू नो लाइक द हल्दी फंक्शन और जो भी फंक्शंस रहते हैं दिन में, सो उनके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू क्रिएट द लुक फॉर दैट. सो या गाइस, मैंने अपना स्किन मॉइस्चराइज कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज द प्राइमर. आई एम यूजिंग द प्राइमर फ्रॉम द Maybelline न्यू यॉर्क फिट मी रेंज. इसका एक और वेरिएंट भी आता है, वो भी मुझको काफ़ी पसंद है एंड आई लव दिस ऑल्सो. तो या आप इसको जहाँ भी आपके पोर्स हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. एंड यू नो मैं इसको बेसिकली नोज के एरिया की साइड लगाती हूँ. तो मैंने प्राइमर यूज कर लिया है. आई नो गाइज, मोस्टली लोग प्राइमर यूज करना प्रिफर नहीं करते, बट यू नो फाउंडेशन लगाने से पहले अगर आप प्राइमर लगाएंगे तो आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है. सो दैट्स व्हाई आई लाइक टू यूज द प्राइमर बिफोर द फाउंडेशन. And now for the foundation I am going to use the Lakme Invisible Finish foundation, and it has also SPF 8, so yeah it's good for the day function. And you know guys, मैंने इसको अभी recently purchase किया था Amazon से, and I guess मैंने आपको दिखाया भी था एक Amazon haul में, and तब से मैं इस foundation को यूज़ कर रही हूँ. like literally मैंने तब से इसको 8-10 बार तो यूज़ कर लिया होगा and मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ये. So yeah, I will highly recommend this foundation to you. Go and check out this one. It's perfect for day functions, and you know it provides you the medium coverage. So yeah, I will highly recommend you guys to try out this foundation. It's very good foundation. Plus it's very affordable. Like you know इसका जो price है वो 280 रुपीज़, प्लस आपको कोई ना कोई डिस्काउंट में अच्छा मिल ही जाएगा. So that's why I will highly recommend you guys to try out this foundation. क्योंकि यू नो इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा फाउंडेशन मिल ही नहीं सकता आपको. तो या गाइस, यू जस्ट नीड टू ब्लेंड द फाउंडेशन बहुत अच्छे से. अगर आप अपनी स्किन को पहले से ही प्रेप करेंगे अच्छे से तो बिल्कुल भी पैच ही नहीं लगेगा वो फाउंडेशन लगा के आपका स्किन. So now guys, after the foundation I am going to use the concealer. So this is the concealer from the Maybelline brand, Instant Age Revive Eraser Concealer, and I use this concealer so much
लाइक मुझको इतना पसंद है ये कंसीलर, बहुत ज्यादा अच्छा है। आई एम जस्ट यूजिंग इट टू हाइड माई डार्क सर्कल्स एंड यू नो जो भी आपके मार्क्स रहते हैं थोड़े बहुत, you just need to apply there and this is it guys. You can even use the brush to blend it, but you know right now I'm using the beauty blender. So yeah guys, I've applied the concealer. Can you see how beautiful the concealer is? And now guys, I'm going to use this translucent powder from the brand Sugar Cosmetics, जिससे कि मेरा concealer crease ना हो. So yeah, I'm using this. So yeah, this is also a very good translucent powder. The full name is All Set to Go Translucent Powder and the MRP is rupees 599. Just let it set for 2 minutes and you know then you can dust it off. This is a very good translucent powder. So yeah guys, now I'm taking the brush and you can you know just dust it off. So guys, for the compact I'm going to use the Maybelline Fit Me Compact. This is such a good compact powder. The base is done. Can you see how beautiful it is looking? And now guys, for giving the dimension to the face, I'm going to use the contour. So now guys, I'm applying the blush from this palette only. Now guys, I'm going to apply the highlighter from this palette. So yeah, it's a beautiful shade of highlighter and I'm applying it over the cheekbones. Can you see how beautiful this highlighter is? I have just taken it one time and just see the finish of this highlighter. How glowing it is. And you know, कई बार highlighters ऐसे होते हैं कि you know कैमरे में तो अच्छे लगते हैं but you know real life में they look very weird and powdery and things like that, shimmery. But this highlighter doesn't look like this. It looks very good ऐसे face to face also. So yeah, that's why I really love this highlighter. This is the palette which I am going to use. This is the blushed nude palette from the brand Maybelline New York. And in this I am going to use this very natural shade. And now guys, from the City Mini palette from Maybelline New York, I am going to take this brown shade and I am just going to apply this in the outer corners. And now guys, I'm going to use this shimmer shade. So now guys, I'm going to apply the eyeliner. This is the Colossal eyeliner. And then I'm going to use the mascara. It is from the brand Maybelline New York and it is their Colossal range mascara. Definitely one of my favorite mascaras. As you know, I've done the eye look very neutral. So I'm going to use a red lipstick. This is a very good shade of red. So yeah guys, this is done and thank you so much for watching. And if you like this video, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. Bye.